السلام عليكم طلاب. Today we have finished the first chapter is acid-base balance or homeostasis or disorder of the hydrogen ion concentration. Today we've got a new topic. We're going to speak about this new topic, which is disorder of calcium. So our topic today is disorder of calcium. In this chapter, we're going to answer all this question or explain all this question. Distribution of the calcium in the body. Where is the calcium with high amount in the body, and the direct role of some organs in homeostasis of extracellular fluid calcium. For instance, bone or kidney have the important or significant role to get the normal level of the calcium in the extracellular fluid. Factors affecting loss and intake calcium, for instance, vitamin D. Calcium regulating hormones. There is hormones play a significant role to regulate the concentration of the calcium in the extracellular fluid. For example, parathyroid hormone. Types of the plasma calcium. So we've got more than one class for the calcium. One of them is has a physiological activity. Calcium and phosphate homeostasis. We're going to speak about the relationship between the calcium and phosphate. What is the relationship between the calcium and phosphate? And the final disorder of the calcium and phosphate. And this is we're going to give some cases about the disorders of the calcium and its relationship with the phosphate, other disease, and organs. So let us start in our talk. Important or significant question: why do we need the study of the calcium? Basically, because this calcium is the most abundant mineral in the human body. Okay, it's the most abundant mineral in the human body. So, absolutely most abundant mineral in the human body. So, this mineral has many functions, very significant, very important function. For instance, العفوا دكتور. نعم. السلايد ما موجود العفو. اوكي. الآن اوكي، سلايد واضحة؟ ماكو لحد الآن دكتور. اوكي لحظة. لا هسه انا اعرضها، هسه مسوي بريزنتنج. هسه تمام دكتور هسه. اوكي. نعم هسه موجوده.
إذا لازم نرجع من جديد. أوكي. Okay, the topic today is talking about the disorder of the calcium. Okay, where we're going to answer all these questions: distribution of the calcium in the body, the direct role of some organs in the homeostasis of extracellular fluid, يعني for instance, kidney or bone, factors affecting loss and intake, factors affecting loss and intake calcium, calcium regulating hormones, types of the plasma calcium, calcium and phosphate homeostasis. Here we're going to speak about the relationship between the calcium and phosphate. Where in the final disorders of the calcium and phosphate. This is the origin our subject, and we're going to give you some cases about the disorder of the calcium, and we will know the relationship of the calcium with phosphate and other disease and organs. So the important question, as I said, significant question, is why do we need to study the calcium? Basically, the answer of this question, because the calcium is the most abundant mineral in the human body. إذن هو المعدن الأكثر كمية داخل جسم الإنسان. So absolutely has a lot of functions. One of them, its effect on neuromuscular activity. Is a particular importance in symptomatology of hypercalcemia or hypocalcemia. Okay, then its effect on the neuromuscular activity as a symptomatology for hypocalcemia and hypercalcemia. This is one of the important functions. So it has a lot of functions. Let us see these functions. Structural, it's very clear in the bone and teeth. Neuromuscular, the neuromuscular, control of excitability, release of neurotransmitters, initiation of the muscle contraction. So calcium is very important to nervous system, as in addition to as a structural function. Okay. Also enzymatic function as a coenzyme for coagulation factors. And signaling function, intracellular second messenger. I guess you know, in the third stage, the action of the hormones, there's two mechanisms for the action of the hormones. One of them, the hormones, will be still at the cell membrane, and this hormone will send a signal for the nucleus. One of these signals is a calcium. So have a look for the function of the calcium. It is very important in structural, the bone, in the nervous system, enzyme, and hormones. So it is very important mineral inside the human body. So let us see the average. Let us see the average of the calcium inside the human body. The average adult body contains nearly 25,000 millimole. 25,000 مليمول. إذا 25,000 مليمول كالسيوم موجودة كمعدل في جسم
إنسان. This amount, it depends on the reference. Depend on the reference. Some of the reference said 30,000, some of the reference said 25,000. So between 25 to 30,000 millimole of calcium as the average inside the human body. 99 of this is bound to the skeleton. إذا تقريبا كل الكالسيوم هو مرتبط بالعظام. So any prolonged deficiency causes a bone disease. Okay, bone disease. So the total calcium contained in the extracellular fluid nearly to 25.5 millimole. إنه الكونستريشن here concentration أو الأماونت 25,000. 22.5 هي موجودة وين؟ بالإكسترا سيلولار فلويد. 9 millimole of this 22.5 is in the plasma. Okay, have a look for this figure. Here, the extracellular fluid has 22.5 millimole, of which just 9 millimole in the plasma. Okay, and approximately 25,000 of the calcium is in the skeleton, in the bone. So let us see the relationship between the organs, these three organs, gut, kidney, bone, their effect on the normal value of the calcium in the extracellular fluid. Okay, so the interesting question, is the bone inert metabolically? Is the bone inert metabolically? The answer, no. Why? Because most of the calcium in the bone is stable, but approximately 500 millimole every day. إذن عندنا 500 millimole every day exchange between extracellular fluid and the bone. Okay? This is under the course of the calcium homeostasis. Calcium homeostasis. إذن أكو exchange between the calcium in the extracellular fluid and the bone, approximately 500 millimoles under the course of calcium homeostasis. In addition to that, there is 7.5 millimole every day. This is also moving between extracellular fluid and the bone. So we've got bone formation. That means if the bone need some calcium, the calcium is going to bone from the extracellular fluid, or bone resorption, يعني ارتشاح الكالسيوم يرتشح من العظم to the extracellular fluid if there is deficiency in the normal level of the calcium in the extracellular fluid. So it is very dangerous. This mechanism. If there is deficiency in the calcium in the extracellular fluid, and for very long, prolonged deficiency for days, months, years, فلاحظ انه البون will be very weak, ضعيف. إذن this moving of the calcium between the extracellular fluid and the bone under the course is bone remodeling. Bone remodeling. إذن الكالسيوم isn't inert metabolically. There is two exchanging for the calcium between the extracellular fluid and the bone. First one, 500 millimole every day. Second one, this is under the course of the calcium homeostasis. But the dangerous and will still for all the life under the course of bone remodeling, which is 7.5 millimole every day. إذن هذا يبقى يستمر الريموديلينج على طول الحياة. يعني الكالسيوم الموجود بالعظام مو ستيبل، ديروا بالكم، يعني اكو شيء، اكو moving between the extracellular fluid والبون اللي هي 7.5. تلاحظ 7.5 millimole it's very small amount against 25,000 millimole.
لكن after years after months or years وانت ما منتبه يعني للحال، فهنا يصير resorption يعني يصير deficiency في الريسوربشن ازيد من الفورميشن، وبالتالي يصير عندك deficiency للكالسيوم in the bone، ويصبح عندك البون is very weak. Okay, let us see the kidney on its relationship with the extracellular fluid. Here, approximately 240 millimole every day will be filtered by the glomerular. Okay, in the kidney, ionized calcium is filtered by the glomeruli. Then just the ionized will be filtered. Approximately all this amount will be reabsorbed. Then 234 من أصل 240 will be reabsorbed and go back to the extracellular fluid. Just very little amount will be secreted, 6 millimole. So there is secretion for the calcium by the kidney at the normal stage, normal condition, which is near to between 2.5 to 7.5 يعني تقريبا 5 إلى 6 millimole every day will be secreted with the urine. Excess amount in the urine with the urine will be secreted. That means we've got an abnormal case, we've got disease. Okay. Now let us go to the GI system. Because of the fecal loss, okay, the minimum dietary requirement is about 12 millimole every day. And then we need 12 millimole will be absorbed from the gut lumen, but this amount will be increased during growth, pregnancy, and lactation. So the absorption of the calcium from the GI system approximately 12. Indeed, it is between 6 to 12. Here, daily in the diet, approximately 25. But the absorption is between 12 to 6 to 12 will be absorbed from the GI system. We're going to explain this as why. Okay. Gastrointestinal secretions also contains calcium. So some of which will be reabsorbed, but many of which will be secreted in the feces. So 33 times every day, the concentration of the calcium in the extracellular fluid will be exposure to change, according to its effect by the kidney, gut, and the bone. إذن 33 مرة concentration of the calcium inside the extracellular fluid الموجود بالدم يتغير 33 مرة يوميا بسبب يعني يتعرض إلى التغيير بسبب its relationship with the three organs, the gut, kidney, and bone. So any change in this fluxes in the bone, kidney, or gut can have profound effect on the extracellular fluid وبالتالي plasma calcium concentration. فأي تغيير يعني disease للبون أو الكدني أو in the GI system راح يأثر لنا على ال concentration of the calcium in the plasma. Okay? Then three organs play a significant role in the homeostasis of the calcium in the extracellular fluid. طبعا السكين very small effect on the extracellular fluid of the calcium, concentration of the calcium. لاحظ انه 0.3 millimole will be moved to the skin. بالتالي يكون تأثيره جدا قليل السكين. Just البون خصوصا عندنا with after very long time remodeling، لكن daily الاكسشينج هو 500 millimole.
والكدني يصير بها filtration وريابزوربشن لكل الكالسيوم. Okay, just very little amount will be secreted. The gut here, we've got two sources for the calcium in the GI system. One of them is gastrointestinal secretion, and the second from the diet, where daily it's coming 25 millimole, just 6 to 12 millimole will be reabsorbed. Then all the amount, many of the calcium inside the gut lumen is coming from the gastrointestinal secretion. So we've got many of these will secreted with the feces. إذا الكالسيوم الموجود بالجت lumen اغلبه يجي من الجاستروانتستينال secretion، وهذه some of which will reabsorb, many of which will be secreted. اذا راح يصير عندنا deficiency. اذا اكو deficiency يعني اكو reduce for the calcium in the extracellular fluid is coming from the gastrointestinal secretion، فيصير عندنا reduce. اوكي، فبهذه الطريقه انه just 12 millimole will be reabsorbed, okay, from the diet. Why? Because some of the calcium is coming from the GI system secretions. يعني يجي ويا هذا الابزوربشن هو جاي اصلا من السكريشن، الجاستروانتستينال secretions. مو كل اللي يدخل لنا داخل الكالسيوم للجات لومن will be reabsorbed، اغلبه جاي من الجاستروانتستينال secretions. So let us know the factors affecting on the intake and factors affecting on the loss. First, amount of the calcium entering the body depends on the amount of the absorbed from the diet. إذا كمية الكالسيوم اللي يصير لها absorption تعتمد على كمية الكالسيوم الموجودة عندنا بالجي اي lumen اللي is coming. Okay. Also, one of the important factors affecting on the calcium intake is vitamin D. Then vitamin D, it is very important to absorption of the calcium from the GI system. Absorption of the calcium, so it is needed for adequate calcium absorption. حتى نحصل على normal value of the calcium نحتاج الفيتامين D. أعتقد أنتم you know the function of the vitamin D. Despite of that, I'm going to explain that. Vitamin D effect on the GI system to increase intestine, effect on the intestine to increase the absorption of the calcium. يعني كل ما يزداد تركيز الفيتامين D يصير عندنا increase the absorption of the calcium from the intestine. Okay, it is very important to get the normal homeostasis of the calcium in the extracellular fluid. Okay. Well, the much more of loss of the calcium with feces from the gut lumen is intestinal secretion than the diet. هذه وضحناها. إذا هنا الكالسيوم الموجود عندنا بالgut lumen much more is coming from intestinal secretions. Okay, so absorption is 12 هو some of which is coming from the intestinal secretions. So not all the calcium is coming from the diet will be absorbed, just 6 to 12. إذن هذا يعتمد على how much do we have calcium inside the GI system راح يصل له absorption. Then this is the first factor effect on the loss of the calcium. إذا هذا أول factor يسبب لنا loss of the calcium اللي هو intestinal secretion. Intestinal secretion to the gut lumen. Some of them will be reabsorbed, many of them will be secreted. إذا هذا factor lead to some of the calcium will be secreted. Okay, or losing. Another factor, oral phosphate, may be used therapeutically to reduce absorption and reabsorption. إذا sometimes يعني the treatment يستخدم to
reduce the absorption and reabsorption. Absorption from the gut, from the GI system, reabsorption from the kidney. وبالتالي يسبب لنا loss for the calcium. هذا second factor, the treatment. Okay? In addition to that, the excess amount of the fatty acids in the intestinal lumen. إذا كان عندنا كمية كبيرة من الفاتي acid in the intestinal lumen because of the esteroria أو البارية contributes to calcium malabsorption. أيضا هذا third factor lead to loss of the calcium. Okay, so factors affecting on the intake of the calcium هو amount of the calcium is coming from the diet, يعني reabsorption يعتمد على الامount، والفيتامين دي، وهنا عندنا الفاكتور affecting on the loss of the calcium هو intestinal secretion لأن جزء الأغلب يحصل له secreted with the feces، والأورال الفوسفات يعني إذا كان عندنا treatment الفوسفات أيضا يسبب لنا reducing للabsorption والreabsorption، وإذا كان عندنا excess amount of the fatty acid in the intestinal lumen ستيروريا during ستيروريا هذا أيضا يسبب لنا malabsorption of the calcium. إذا هذه factors two sides. Okay. Now let us know because of the bone is very important organ, play a significant or key role in the concentration of the calcium in the extracellular fluid. So why not to study the status of the calcium in the bone? Okay. Bone consists of osteoid. What does it mean, osteoid? Consists of the osteoid. Okay, the osteoid. What does it mean, osteoid? Collagenous organic matrix. إذن هو مادة collagen. Okay, on which hydroxyapatitis will be deposited on this osteoid. What does it mean, hydroxyapatitis? Complex of organic hydrated calcium salt. إذن هو ملح. إذن ملح الكالسيوم اللي is called hydroxyapatitis. This compound will be deposited يعني يستودع in the osteoid اللي هو يعني ك يعني شلون نسميها منصة يستودع فيها الهيدروكسيابيتايتس. So these have the general formula. هذا الهيدروكسيابيتايتس اللي يحتوي لنا على الكالسيوم طبعا والفوسفات هذه is presented in the osteoid. والاوستيويد هو الكولاجينس اورجانيك ماتريكس، والهيدروكسيابيتايتس هو salt of the calcium. Here the general formula for the hydroxyapatitis. هذا الcomposition of the bone. Basically هذا الcomposition of the bone. Osteoid اللي هو الكولاجينس اورجانيك ماتريكس موجود عليه hydroxyapatitis. Hydroxyapatitis هو كالسيوم 10 فوسفات 6 هيدروكسيل 2. So منو أكثر كالسيوم لو الفوسفات؟ الفسفور calcium is more than the phosphor in the bone. Okay, this is the general formula for the hydroxyapatitis, which is calcium salts, which is deposited in the osteoid. والosteoid هو collagenous organic compounds or matrix. So again, bone remains biologically active, then is still active, as I said in the beginning. Okay, when the growth has been ceased. Then if the growth has been ceased يعني النمو توقف, bone is still biologically active, يبقى فعال. يعني الإنسان عندما يوصل لطول معين، يعني العظم يصل إلى طول معين يتوقف، لكن هو is still biologically active. How does it that make? Continuous remodeling. احنا قلنا
relationship between the bone and extracellular fluid about the calcium, two rules. الكالسيوم homeostasis, supporting calcium homeostasis, وهذا 500 مليمول daily exchange between the bone and extracellular fluid, و course of the remodeling. وهذه وده يبقى على طول عمر الإنسان remodeling شغال. So the biological active will be active. The continuous remodeling occurs with bone resorption first, as I said, resorption, وهذه mediated by osteoclast. والresorption هو ارتشاح الكالسيوم من العظم الى الاكستراسيلولار فلويد، يعني اذا صار عندنا deficiency. طبعا الديفيشنسي الى causes اسباب ان شاء الله نوضح لكم، لكن basically deficiency for the calcium in the extracellular fluid according to this information will profound effect on the bone. اي نقص يأثر على العظام because bone is biologically active with the date of the human، يعني وقت الإنسان يبقى يشتغل under the remodeling. فالremodeling هو resorption، هو يعني خروج الكالسيوم من العظم mediated by the osteoclast. اوكي، وهذه being filled يعني تتبعها هو البون formation mediated by the osteoblasts in the same time. So 500 of the bone mass من كتلة العظم in the adult is subjected to the remodeling. إذا يبقى العظم إلى آخر لحظة بحياتنا يصير ب remodeling تقريبا 5%، يعني يصير ب exchange between the bone and extracellular fluid. ولذلك مهم جدا normal value of the calcium very important in the extracellular fluid. فأي deficiency أثر لنا على This process is controlled and coordinated by hormones. إذا منو اللي يسيطر لنا على هذه البروسيس الريموديلينج؟ هي هرمونز عندنا، وراح نشوفها منو هي الهرمونات. growth factors أيضا والcytokines. إذا these three factors control the remodeling of the bone اللي هي bone formation by the osteoblast و bone resorption by the osteoclast. Okay, let us see this diagram. Here we've got the bone، هذه السمنت، هذه الاريا هي السمنت اللي تحتوي على المينراليزد bone، وهذه البون lining cells. اوكي، during resorption الارتشاح شو يصير عندنا؟ شوف السمنت اريا كلش ضعيفه، والاوستيوكلاست هذه السيلز صار بها ريسوربشن ارتشاح للكالسيوم، فصارت السمنت جدا ضعيفه. واندر بون فورميشن لاحظ هذه unmineralized matrix الاوستيويد، هذه الدارك اريا هي اللي contains the الكالسيوم بدأت تنمو الى ان كملت. فلاحظ انه الديفيشنسي سوالنا الكالسيوم، سوالنا الريسوربشن، واثر على الاماونت اوف ذا كالسيوم in the bone، والفورميشن بنت من جديد النيو building for the cement area، وبالتالي رجع السمنت لاين اوكي يعني normal value. Okay, this process is controlled by the three factors اللي هي hormones, growth factors and cytokines. Okay. So bone formation required osteoid، مثل ما قلنا هو يحتاج الكولاجين organic matrix، الاوستيويد synthesis و adequate amount of the calcium and phosphate، لانه عندنا الهيدروكسي ابيتايتس تحتوينا على الكالسيوم والفوسفات، فنحتاج الى الاوستيويد و adequate amount of the calcium and phosphate. هذه عملية البون formation. Okay. طبعا here we've got enzyme very important which is called alkaline phosphatase. هذا الالكالاين phosphatase secreted by the osteoblast.
هذا essential to this process. essential to this process. إذا البروسيس الريموديلينج هي عبارة عن 5% bone mass will be exposure to the remodeling واللي هي الاوستيوكلاست والاوستيوبلاست يعني bone formation bone resorption ونحتاج هذه الثري factors البروسيس اللي هي الهرمونز growth factors cytokinase well during formation absolutely we need the osteoid adequate amount of the calcium phosphate in addition to alkaline phosphatase enzyme والالkaline phosphatase enzyme probably يعني مو يعني من المحتمل انه يسوي releasing for the phosphate from the pyrophosphate واعتقد انتم المرحله الثالثه sources of the pyrophosphate are two pyrophosphate اذا هو يسوي releasing pyrophosphate to phosphate groups bonded together فهذا يسوي releasing يعني يسوي لنا fragmentation for the bond between the two phosphate groups فبالتالي ينطينا one unit of the phosphate. هذا الفانكشن for the alkaline phosphatase. Generally, the bone could be considered as an important reservoir يعني خزان لكالسيوم phosphor and less magnesium and sodium. Okay, so I guess this is final subtitle for our talk today. Plasma calcium. Okay, let us know the types of the calcium in the plasma. Types of the calcium in the plasma. In the plasma, we've got three types of the calcium. Okay, three types or three forms of the calcium. A is bound to the protein. Okay, total. The first one, undiffusible in the figure, undiffusible هو bound to the protein يمثل لنا 46%. B complexed with the straight or phosphate complexed يعني و C free ionized. إذا عندنا two classes non-diffusible protein والdiffusible يمثل لنا 54 هو two classes اللي هو complex يعني complex with citrate or phosphate يمثل لنا 7% من أصل 54 والfree ionized اللي هو 47%. This class is physiologically active. إذا هذا هو اللي 47% من أصل 45 هو physiologically active. And it's the concentration of the ionized calcium that is maintained by homeostatic mechanism. إذا اللي يصير له maintenance دائما هو هذا النوع. أو يصير له deficiency increase هو هذا واللي ينطي biological active for the calcium or function of the calcium هو free ionized calcium. Okay, so let us know the homeostasis of the calcium in the extracellular fluid under the two cases, alkalosis or acidosis. Now you have a new and أنت تعرف what does it mean alkalosis and acidosis. Okay, basically alkalosis increase the hydroxyl group يعني pH is very high. Okay, in alkalosis شو يصير عندنا؟ hydrogen ion dissociated from the albumin. طبعا albumin has hydrogen. Alkalosis معناها عندنا hydroxyl group more, too much. Okay, so the hydrogen ion is bonded with the albumin will be dissociated. Okay, and the calcium dissociated يعني يروح على الهيدروكسيل يتكون مي. And the calcium اللي هو ionized calcium bind to the albumin. This process will be increased يعني exchange between hydrogen and ionized calcium. Hydrogen يطلع من الالبومين والionized calcium will be bonded with the albumin. So according to this action the concentration of the ionized calcium falls. Then concentration of the
calcium in the extracellular fluid because of the alkalosis condition will be decreased. So could be considered this symptoms for the hypocalcemia. hypocalcemia إذا صار عندنا alkalosis يصير عندنا hypocalcemia. ولذلك be careful some of the cases تذكر بالهايبوكالسيميا. إذا تعرف إنه عندنا شنو alkalosis condition. ليش؟ لأن الهيدروجين exchange with ionized calcium ارتبط بالألبومين بعد قلل ionized قلل physiological part of the calcium. فهذه this may be sufficient to produce clinical symptoms and signs of hypocalcemia. Okay, although total plasma calcium concentration is uncharged. يعني التوتال is still بقى لكن just الموقع اختلف وصار عندنا hypocalcemia despite of the total calcium is still same value. Okay, this is in alkalosis. Absolutely in the acidosis opposite يصير عندنا reverse effect is observed hypercalcemia. يعني الايونايز كالسيوم كونسنتريشن از انكريز راح يزداد. ليش؟ عكس الالكالوسيس هذا ارتبط هذا لا ما يرتبط يبقى بالاكسترا سيلولار فلويد. بالتالي the calcium concentration in the extracellular fluid will be increased and could be considered this a signal for or signs for the hypercalcemia. Okay. So I guess I have finished our talk today. It is very clear, a little bit short. So if you got any question, please don't be hesitate. نفتح المايك طلاب. اي طالب عنده سؤال عن الموضوع هو بسيط. احنا يعني خليني اسوي لكم كونكلوجن للموضوع. هو الكالسيوم عرفنا الكونسنتريشن مالته والاورجانز اللي تاثر على تركيز الكالسيوم بالاكسترا سيلولار فلويد اللي هو البون كدني جي اي سيستم. بعدين عرفنا شويه معلومات عن البون وشلون الكالسيوم موجود بالبون وعرفنا الكلاسز اوف ذا كالسيوم ان ذا اكسترا سيلولار فلويد واللي هو الايونايزد هو الاكتف بيولوجيكالي او الفيزيولوجيكالي اكتف. طيب خلينا نجي نسال شويه يعني ديسكشن. اسامه عباس عبد الزهره موجود؟ اسامه افتح المايك بليز. اسامه اوكي يبدو انه غير موجود. حسين علي شريف. حسين علي شريف زين. زينب طه ياسين. زينب موجودة؟ طيب أي شخص عنده question discussion addition something يعني confused. نعم فاطمة. دكتور راح تنزل المحاضرة بشكل فيديو؟ نعم راح. هي هسه انا دزيتها للممثل المرحله مالتكم از باوربوينت وهسه بس تخلص داونلود بالجوجل ميت ادزها الحيدر هو يدز لكم اياها ان شاء الله. تمام دكتور. لأن اللي قبلها المحاضرة الرابعة ما نزلت يعني بشكل فيديو بس ورقية. لا دزيتها. شلون دزيتها؟ اوكي مع هذا راح ارجع ادزها مره ثانيه ويا هذه المحاضره اليوم ان شاء الله. تمام شكرا دكتور. عفوا. دكتور بالنسبة لمادة الميد شنو اللي داخل من المحاضرات؟ كل المحاضرات هن شابتر وهذا الموضوع البسيط. شابتر واحد. طبعا انا اتكلم عن شابتر الاسيد بيس بالانس اليوم ان شاء الله نتناقش انا ودكتور قتيبه واعتقد مادتكم كلها داخله ماكو يعني شنو المشكله؟ يعني حتى محاضرة اليوم لو بس الاسيد بيس. عفوا دكتور. نعم علي.
بخصوص مادة الامتحان يعني حتى الدكتور قتيبة تواصلنا وياه بخصوص المادة. إن شاء الله نعم. اليوم نحسم الموضوع المادة، حتى يعني تقريبا مادتها كميا، بس مو كلها يعني تقريبا حسب وهو كلام احنا الدكتور اليوم قتيبة. نتناقش ان شاء الله، يعني احنا هذه مادتنا اللي انطيناها اليوم انا والدكتور قتيبة نتناقش، وان شاء الله ارد لكم خبر عن طريق إن شاء الله، ممثل إن حيدر ان شاء شاء الله الله. متواجدين إن شاء الله. ان شاء الله. زين علي، المحاضرة واضحة؟ نعم دكتور، واضح إن شاء الله دكتور، وعاشت يدك، محاضرة سلسة وتقريبا اعتقد واضحة. ما بها تفضل شيء دكتور. غامض، كل شيء، كل لا لا المعلومات إن يعني. شاء الله كل شيء واضح إن شاء الله. أوكي. شكرا أوكي. جزيلا لك. اوكي. عفوا ما عندك سؤال؟ لا لا تمام، دكتور. كلش تمام. اوكي. نعم تفضلي تفضلي. دكتور أنا زينب طه توك صحت اسمي، بس اليوم فاتحة من اللابتوب المايك ما أعرف ليش ما انفتح، ماكو فحاولت مشكلة أفتح زينب، ماكو مشكلة زينب. السلام عليكم زينب. عليكم السلام دكتور. زينب، كان عندنا يعني هل عندك سؤال او يعني اضافة او شيء ما فهمته بالتولك يعني؟ لا واضحة دكتور، يعني بس واضح. نحتاج نسمع المحاضرة مرة ثانية حتى نكتب اوكي الملاحظات ممتاز. على اوكي. شكرا شكرا. اذا طلاب انا جدا شاكر لاستماعكم، وان شاء الله انزل المحاضرة انطيها لحيدر وحيدر يوصلكم اياها. شكرا وفي امان الله.